is flexor digitorum profundus. This is flexor digitorum. जैसे मैंने आइडेंटिफाई किया, आप देख सकते हो ये भी नीचे जाके 4 टेंडन्स में डिवाइड हो रही है. इट इज अगेन डिवाइडिंग इनटू 4 टेंडन्स एंड इट विल आल्सो गो बीनीथ. दिस इज द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम. ये देखिए, दिस इज फ्लेक्सर रेटिनाकुलम. ये सारे टेंडन्स सिर्फ पामेरिस लॉन्गस को छोड़ के बाकी सब नीचे से जा रहे हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के. सो दिस इज फ्लेक्सर digitorum profundus and it is going beneath the flexor retinaculum. It is coming from the upper 3/4 of the anterior and the medial surface of the shaft of the ulna and the posterior border of the ulna and the upper 3/4 of the interosseous membrane. Interosseous membrane जहाँ से रेडियस और ulna की बात होती है. From the anterior surface of that interosseous membrane. ulna के anterior और medial surface से और interosseous membrane के anterior surface से. Then the tendon will be divided into 4 tendons. Then these 4 tendons will pass beneath the flexor retinaculum. Flexor retinaculum. And on the flexor retinaculum and here lies the, यहाँ पे जो लाई करता है हमारा ulnar bursa. क्या लाई करता है? ulnar bursa. और यहाँ पे हमारा क्या करता है? radial bursa. ulnar bursa. और इधर क्या लाई करता है? radial bursa. So flexor retinaculum के नीचे से निकल के it will go inside the radial ulnar bursa and it is inserted. Then it will each tendon will pass between the 2 slits of the flexor digitorum superficialis and inserted onto the proximal surface. ये है ना palmar surface. palmar surface of the distal phalanx of second to fifth digit. second to fifth digit. Right? समझ गया इस तरह से. This is flexor digitorum superficialis. It is inserted onto the side of the middle phalanx. Side of the middle phalanx of second to fifth digit, and this flexor digitorum profundus, each tendon is going in between the 2 slits of the flexor digitorum superficialis and it is inserted onto the distal phalanx. Onto the इस तरह से इसका बनेगा. It is inserted onto the distal phalanx. पीछे की तरफ, आगे की तरफ, क्या बोलेंगे? palmar surface. palmar surface of the distal phalanx of second to fifth digit. Okay, clear? ठीक है. It will come from the ulna. It will divide it into 4 tendons. Go deep inside, deep to the flexor retinaculum, and then it will pass under the ulnar bursa, and it will each slip will pass between the 2 slits of the flexor digitorum superficialis and inserted onto the palmar surface of the distal phalanx of second to fifth digit. Right? Clear? Now the next important muscle is the flexor pollicis longus. Flexor pollicis longus. This muscle is the flexor pollicis longus. You can see on the lateral side, flexor pollicis longus. It is coming from the upper 3/4 of the anterior surface of the radius, right?